mobile device operating system. Okay. Okay, semua dah ready ke? Nak go through dengan slide? Dah ready puan. Ready Puan. Alright. Okay, so untuk chapter ni, okay, apa yang awak akan, outcome yang awak akan dapat, okay, untuk perform installation of operating system with appropriate setting and management. Solve problem that related to mobile device operating system by producing an accurate solution in a team. Okay. Untuk chapter ni pun ada satu problem task. Okay, ada problem task untuk chapter yang kelima. Okay. Awak belum pernah buat problem based task kan? Betul tak? Kalau tak silap saya, problem based task kita cuma ada dua. Problem based task 1 dengan problem based task 2. Okay, untuk based task 1, chapter 4 and yang problem based task 2 untuk chapter yang kelima. Alright. So dekat sini kita akan tengok three primary operating system. Okay, yang pertama ialah Microsoft Windows Phone, Apple iOS and Android. Okay, sekejap saya ingatkan ada kawan awak masuk macam dengar. Okay, dan kita akan tengok differentiate between three operating system. Okay, differentiate setiap satu daripada segi version, daripada segi interface, daripada segi apa lagi, problem setiap satu OS tu. Okay, and kita akan tengok identify method for installing application and content source on mobile device. Kita akan tengok apa tu pull and apa tu push. Okay, so ada dua method untuk install iaitu pull and push. Okay. Alright, so for introduction, okay, mobile OS is an operating system for smartphone, okay, smartphone, tablet, ataupun PDA or other mobile device. Okay, modern mobile operating system combine the features of personal computer operating system with touchscreen, cellular, Bluetooth, okay, Wi-Fi, GPS, mobile navigation, okay, macam-macam lagi lah apps yang ada dalam awak punya handphone. Okay, speech recognition, voice recorder. Alright. Ini apa? Okay, ini antara platform operating system. Okay, kita ada Windows. Okay, Windows Phone. Kita ada BlackBerry, iOS, Symbian. Okay, Bada, Android. Okay. So sekarang ni yang famous, yang selalunya mostly kita guna ialah iOS dan juga Android. Ada yang guna Windows Phone tak? Dalam kelas kita ada yang guna Windows Phone tak? Ada. Tak ada. Okay. Alright. So ini just pengenalan untuk ni kita ada OS, iPhone, Android, Windows Phone Series 7. Okay, yang ni memang yang bukan yang paling latest lah. Okay. And dia ada tunjuk juga handphone apa yang compatible with this OS. Okay. Okay, three primary OS in most mobile device today. Okay. Okay, so kita akan tengok tiga ni saja. iOS, Android dan juga Windows Phone. Okay, Microsoft Windows Phone OS. Okay, yang ni handphone apa ni? Siapa pernah guna? Okay, so kat sini handphone LG. LG dia pakai Windows Phone. Handphone apa lagi yang guna Microsoft Windows Phone? Nokia Lenovo. Lumia. Nokia Lumia. Okay, lagi? Lenovo. Lenovo Windows Phone juga Bukan Ha?
Saya tanya handphone yang guna Microsoft Windows Phone. Dia punya operating system based on Microsoft Windows Phone. Handphone apa lagi? Microsoft Surface. Sorry? Handphone apa? Microsoft? Huh? Surface yang latest tu kan. Sorry tak clear. Handphone HTC pernah dengar tak? Pernah. HTC. Apa? Tak tahu lah sekarang ada lagi ke tak. Dulu ada kan? Tak ada lah dulu sangat. Dalam berapa tahun lepas. 5-6 tahun lepas kot. Ada kan HTC. Alright. Okay, so Microsoft Windows Phone, okay, developed by Microsoft. Okay, released on 8 November 2010 and support to 25 language. Offer a new user interface with Metro design. Okay, so interface yang macam ni, okay, untuk Microsoft Windows Phone, dia macam ada macam kolom kan, ada banyak kolom. So yang tu kita panggil Metro design. Okay, so dia berbeza dengan macam Android. Okay. Okay, on 11 February, Microsoft announced partnership between Microsoft and Nokia. Okay, macam tadi siapa jawab tadi? Nokia Lumia Okay, so betul lah. Yang tu dia guna Windows Phone. Microsoft Windows. Alright. Yang ni ada dalam soalan exam. Metro Design. Ingat Alright, so this is Metro Design. So dia berbeza daripada yang selalunya yang kita tengok. Okay. Okay, so what is special in Windows Phone? Okay, Windows Phone 8 can now support multi-core CPU of up to 64 core. Kids Corner which act as a guest mode. Okay, guest mode untuk kanak-kanak. Okay, BitLocker encryption and secure boot which are both featured in Windows 8. Only phone with Microsoft Mobile boot in for working on the go. Unique user interface found only in Windows Phone. And similar to Windows 8 in computer. Okay, wallet store your coupon credit card membership. Okay, start wallet dekat sini lah macam kita sekarang yang ada e-wallet tu kan. Alright, Windows Phone development tool. Okay, develop. Okay, kita ada ini maksud dia software yang digunakan untuk develop dia. Okay, menggunakan Microsoft Visual Studio. Okay, Microsoft Silverlight. Apa lagi? XNA untuk game studio. Okay. Alright, so jap kita tengok apa yang latest latest version of Microsoft Windows Phone. Ke dah tak ada dah? Can you use Windows Phone in 2010? Still usable. Okay. Is Nokia Lumia is still available? So Nokia Lumia tadi is discontinue. Okay. Last 2016. Bukan. Announced by 2016. So maybe paling latest Windows 10 lah kot. Windows 10 lah. First release in 2015. Alright, tadi dalam nota kita dia pakai Microsoft Windows 8 kan? Okay, untuk yang Windows Phone.
Alright, so yang paling latest Windows 10 lah. Windows 10 mobile. Okay. Just take note je lah Windows 10 mobile paling latest. Okay. Okay, so kita tengok Apple iOS. Alright. So paling latest version iOS berapa? Yang pengguna iPhone lah. 15. 15. Okay. Alright, so developer is Apple lah. Written in C, C++, Objective-C, okay, OS family, Unix, like based on Darwin. Okay, Mac OS, source model ialah closed source. Okay, initial release by 2007. Alright. Tak ada apa ni. Ni evolution of the iOS home screen. Okay, sini dia ada sampai iPhone 7 je. Okay, sekarang awak ada iPhone berapa? 12 eh? Sekarang iPhone berapa kelas? 13 pun. Oh, 13. Okay. Oh, okay, tadi sampai 7, 8, 9, 10. Okay, sini sampai iPhone 10 je kat sini. Okay. So paling latest tadi kawan awak kata iPhone 13. Okay, so iPhone 13 ni memang dah release, memang dah ada lah. Dah ada lama ke? Dah ada lama ke dekat Malaysia ke baru je? Bulan 9 hari tu dia keluar. Hmm. Alright. So nota ni memang saya tak update. Okay. Ni nota lama. Okay. At least saya tahu kalau tanya pasal handphone, mostly student semua boleh jawab. Betul tak? Okay. Alright. So paling latest ialah iPhone 13. Okay. Sudah release. Sebab saya pun bukan pengguna iPhone. Saya guna Android. Tapi kalau tanya Android yang paling latest pun, saya pun tak cari. Okay. Saya biasalah pakai je yang mana ada kan. Alright. Okay, ni antara dia punya produk. Okay. iPad Air 2, iPad third generation. Okay. Yang ni tak ada apa lah. Just info untuk awak. Okay. Dan kita tengok pula kepada Android. Android OS. Okay. Yang ni memang common lah. Yang biasa saya tengok. Sebab saya pun guna Android. Okay. Dia punya interface. Alright, so developed by Google. Okay, dia punya bahasa dalam tu in Java, C and C++. Okay, source model is open source. Okay, and in most device with priority component. Okay, released by 2008. Okay, so kalau Android latest version dia apa? Ini yang dulu lah kan. Ada Android Cupcake, Lollipop, Jelly Bean, Marshmallow semua. Okay, nampak comel sikit yang Android ni. Sebab dia punya version dia tu ada nama-nama yang agak unik. Okay, so the latest version of Android, siapa tahu? Android 12. Android 12. Okay. Tadi iPhone 13 kan? Android 12. Alright. So tak ada apalah, just okay, tengok macam tu je. Okay, installing app method on mobile device. Okay, so kalau nak install app, kita ada dua platform iaitu App Store dan juga Play Store. Tak pun Google Play lah. Okay, application and content source. Okay. Okay, apps are program that execute on mobile device. Okay, basic app already installed in new mobile device. Other app can be download or purchased from App Store such as Google Play for Android and Apple App Store for iOS phone. Okay, yang ni basic pun semua awak tahu kan? Okay, app are used on mobile device that same way that program are used on PC. Okay. Okay, so kita akan tengok pull and push method. Okay, apa itu pull?
Okay. When user run the Google Play or Apple App Store, okay, Apple App Store app from mobile device, okay, app and content that are download are pulled from a server to the device. Okay, itu masuk pull. Okay. Okay, push pula when user purchase content, okay, the content is pushed to the device from the server. Boleh beza tak dua ni? Boleh. Boleh. Alright, simple je. Tapi yang ni pun um, ada tak lah exam? Kalau tak silap macam ada. Okay. Okay, when an app is being installed, a list of all the required permission is displayed. Okay. Again, may need to access the internet, manage some setting or enable vibration, for example. Okay. Ini semua biasa-biasa je ni, awak pun tahu kan. The game does not however need to access the list of contacts stored in smartphone. Okay, bila awak nak install, dia kadang dia kata dia nak access awak punya apa, location, betul tak? Awak punya storage, image, contact, betul kan? Okay, so awak mesti agree untuk benarkan dia access dan baru benda tu akan install. Okay, always read the list of permission carefully and do not install app that requires permission to access item and features that it should not need. Okay, jangan install benda yang bila dia nak access benda yang tak sepatutnya. Okay, alright. So Android Touch interface. Okay, mobile device organize icon and widget on multiple screen for easy access. Okay, ini ada icon and widget yang dekat kita punya home screen tu. Okay, so kita ada sini navigation, icon. Boleh nampak tak bawah tu? Navigation icon, open mini app, tray system icon. Okay, tapi benda ni dia tak rigid. Macam semua akan ikut flow ni. Sebab kita boleh organize sendiri kan awak punya interface depan tu. Betul tak? Okay, ikutlah awak nak susun macam mana. Okay. Okay, ni yang ni untuk navigation icon. So kita ada back, kita ada home, recent app and menu. Ini untuk Android lah kelas, okay? Kalau Android, ini basic icon. Okay? Kalau dia tanya apa function button back, so awak tahulah kan button back itu untuk apa. Okay? Back tu macam kita nak close, okay, return focus to the previous screen that was being used. If the on-screen keyboard is displayed, the button close it. Continue to press the back button, navigate through each previous screen until the main home screen is displayed. Okay, so button home, return focus to the last home screen used. If you are viewing a left or right home screen, the home button open the main home screen. Oh, sorry. Alright, so button untuk recent app. Okay, open thumbnail image of recently used app. To open the app, touch its thumbnail. Swipe thumbnail to remove it from the list. Okay, menu show additional option for the current screen if available. Alright, yang ni awak punya apa? Ini kita panggil notification area. Okay, ni notification area. Okay, so ada macam-macam lah kat sini. Macam akan naik noti untuk WhatsApp ke, awak punya Facebook, Instagram, apa-apa app yang dalam handphone awak lah, game. Okay. Okay, lab activity working with Android. Tak ada lagi, nantilah kita tunggu problem based task. Okay. So kita tengok iOS touch interface. Okay, ini home screen. Betul tak semua home screen macam ni? Ke boleh setting cara lain untuk iOS? Macam ni. Okay. Okay, iOS interface work in much the same way as the Android interface. There are some very important different. Okay, dia tak ada no navigation icon. Betul ke tak ada?
Dia tak ada button back Dia cuma ada satu button je kan kalau iOS. Betul tak? Yang bulat kat tengah tu kan. Okay, physical button is pressed instead of touching navigation icon. No widget. Only apps and other content can be installed on iOS device. Okay, tak ada widget, no app shortcut. Each app on a home screen is the actual app, not a shortcut. Okay, so this is iOS home button. Again, and unlike Android, iOS device do not use navigation icon to perform function. Single button called the home button perform many of the same function as the Android navigation button. Sekejap Okay, the home button perform the following function. Untuk wake the device, return to the home screen, return to the main home screen and open the multitasking bar. Okay. Okay, habis dah slide kita. So, untuk Microsoft Windows pun memang kita tak akan tengok. Kita just tahu basic dia je tadi. Okay, setakat dia punya version. And untuk um, iOS dengan Android, okay, awak kena tahulah kalau soalan tanya cara kita nak install app ke, cara kita nak remove, cara kita nak buat folder, okay. So yang tu awak kena tahu. Kenapa kawan awak baru nak masuk? Saya dah nak habis kelas dah. Alright, so ada apa-apa nak tanya tak? Sikit je, chapter 5, dah habis dah. Tak ada pun. Tak ada dah. Kan sekejap sangat kelas kita. Kalau sempat lagi saya cari exercise, saya share dekat awak. Boleh? Boleh kelas? Kawan nak sambung tidur. Janganlah tidur. Nak tanya, yang hari tu yang menang kuis yang saya buat tu, kuizi tu kan, 3 orang tu masih ada kat poli ke? Ya puan, ada dekat poli. Awak kahwinan lagi? Ada siapa lagi? Kan ada 3 orang kan? Saya. Kenapa masuk lambat? Tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Saja saya tak approve. Orang dah habis mengajak baru nak masuk. Siapa lagi seorang hari tu? Saya. Sharifah Nadra, Nadrul Kavina. Okay, hari minggu ni memang awak ada kat poli lah. Saya plan hari Rabu ni. Okay. Hari Rabu ni. Tak apalah, nanti minta awak PM saya lah. 3 orang tu nanti PM saya boleh? Boleh puan. Boleh Alright. puan. Okay. So kalau tak ada apa-apa, kita stop je lah. Yang Nazrul Fahmi baru masuk tadi dengan siapa, Iman Hakim ke siapa nama tadi. Tanyalah kawan-kawan, tapi simple je chapter 5 ni tentang OS. Okay, OS untuk handphone. Okay, so kita ada Android, kita ada iPhone and kita ada Microsoft Windows Phone. Okay, so 3 benda tu saja. Okay, nanti saya akan share nota dengan awak. And kalau ada exercise lagi, saya cuba cari and saya share dalam group. Okay. Alright, so kalau tak ada apa-apa, kita stop kat sini. Kita jumpa lagi hari Khamis. Okay. Ya puan. Alright, thank you class. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you puan. puan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you, Selamat Puan. puan. Thank you puan. Sama.